How should I pray? How can I communicate with God? These are the questions some young people ask. For them, I would like to give a very funny illustration. There was an young boy who came to know the Lord personally, and he went to his pastor and he asked his pastor, "Pastor, can you teach me how to pray?" The pastor looked at the young guy and he said, "Do you know how to swim?" This guy was a little taken back and he said, "Sir, I don't want to know about swimming. I want to know about prayer." The pastor said, "Yes, I know that you are asking for prayer, but I'm asking this question. Do you know how to swim?" And this guy said, "I don't know." Then the pastor said, "Well, we are going to meet at the lake in the evening at 6 o'clock. This guy has no other go. He went with the pastor at 6 o'clock. The pastor again asked him, "Do you know how to swim?" And the guy said, "Sir, I don't know how to swim." Then the pastor took that guy into the water, and the guy suddenly said, "Sir, I don't want baptism. I want to know how to pray." The pastor said, "Yes, I'm teaching you prayer." He took him deep into the water and he threw him down into the water. Because he doesn't know swimming, he was drowning. In that fear, he started shouting, "Pastor, save me, save me, save me." And then the pastor picked him up and he said, "This is prayer." Prayer is something that comes from inside the heart. Prayer is not cooking up words. Prayer is not by-hearting and telling something. A lot of people think that we can impress God by our words and by our concepts. God is not impressed by words. God is impressed by our heart. If you are heartfully speaking to your Father, He loves that. So please remember that God is expecting a heartful talk from you, and that is prayer. Now let's go into the description how the prayer should be. Once disciples asked Jesus Christ, "Can you teach us how to pray?" When Jesus was answering that, He gave them a model prayer. In that model prayer, He gave us the concepts that should be in prayer. When you go to God, you worship God. You thank God for what He has done unto your life. You worship God because of His character, His goodness, His greatness, and you thank God for all the good things He has done unto you. So you think about your own life and you thank God for what God has done in your life. And then comes the supplication part, where you ask God what your heart is desiring, what you want to do. You seek His help, and this is how you pray. And when you pray, remember, you have to do a heartful talk, and your prayer can be very, very meaningful if you can club it with the Word of God. Because when you read the Word of God, you will know the character of God, the greatness of God, and what God can do to you. And based on that, if you pray, your relation will become stronger. So prayer is based on the Word of God and your relation with God. May God give you that spirit of prayer. ఒక పాస్టర్ గారు సాటర్డే ఈవినింగ్ వాక్యాన్ని సిద్ధపడుతున్నాడంట. ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ చిన్న బాబు వచ్చి, "డాడీ, మన ఇద్దరం ఆడుకోవాలి" అన్నాడంట. బాబుని విసికించడం ఇష్టం లేదు, చీ కొట్టడం ఇష్టం లేదు. "అరే, నేను మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, సరే ఒక పని చేద్దాం" అని తను ఒక ప్రపంచ పటాన్ని, వరల్డ్ మ్యాప్ని చూపించాడంట. "దిస్ ఈజ్ వరల్డ్ మ్యాప్" అని అన్నాడంట. వాడికి ఏమర్థం అవుద్ది? చిన్నపిల్లాడు, మేబీ ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్నాడేమో. వాడికి ఏమర్థం అవుద్ది? ఏం అర్థం కాదు. దీన్ని గ్రీన్లాండ్ అంటారు, దీన్ని ఆస్ట్రేలియా అంటారు, దీన్ని ఆఫ్రికా అంటారు, దీన్ని అమెరికా అంటారు. వాడు అలాగా పిచ్చోళ్ళలాగా చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడు చూస్తూ ఉంటే ఆ వరల్డ్ మ్యాప్ని చింపేశాడు, ముక్కలుగా ఇంత ముక్కలు చింపి ఒక ప్లేట్లో వేసి, "పో, నువ్వు వెళ్ళి వీటినన్నిటిని జిగ్జా పజల్ లాగా కలిపేసి మళ్ళీ వరల్డ్ మ్యాప్ చేసుకొని రా" అన్నాడంట. అనుకున్నాడు డాడీ, వాడు ఇంకెప్పటికీ రాడు, నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయడని. 20 minutes వరల్డ్ మ్యాప్ తో వచ్చేసాడు. కొడుకు స్టిక్కర్స్ అతికిచ్చేసి, "డాడీ, ఇదిగోండి వరల్డ్ మ్యాప్" అని అన్నాడు. డాడీ షాక్ తిన్నాడు. "రే, ఏంట్రా ఇది? హౌ కుడ్ యూ డూ దిస్? ఎలా చేయగలవు?" అంటే, "ఏం లేదు డాడీ, చాలా సింపుల్" అన్నాడు. మెంటల్ లాగా మాట్లాడకరా, సింపుల్ ఏంట్రా బాబు అని అంటే, "డాడీ, ఏం లేదు డాడీ, ఐతాలు చూస్తా ఉంటే కన్ను కనబడింది. మనిషికి 2 కన్నులు ఉంటాయి కదా, 2వ కన్ను కోసం చూశాను, 2 కళ్ళు కనబడ్డాయి. 2 కళ్ళు కింద ముక్కు ఉంటుందిగా, ముక్కు కోసం చూశాను, ముక్కు వచ్చింది. పైన కనుబొమ్మలు, పైన ఫోర్ హెడ్, తలకాయ, కింద గెడ్డం, పక్కన చెవులు, ఆ తర్వాత ఛాతీ, చేతులు, కాళ్ళు. ఏంట్రా ఇది అన్నాడంటే, "ఏమో డాడీ, ఇలా నుంచున్న మనిషి ఒకడు వచ్చాడు, స్టిక్కర్ వచ్చి వెనక్కి తిప్పానన్నాడు. ఆ వరల్డ్ మ్యాప్ వెనకాల నుంచున్న మనిషి బొమ్మ ఉంది. మనిషి బొమ్మ సెట్ అయితే ప్రపంచం సెట్ అయిపోయింది. నీ లైఫ్ సెట్ అయితే వరల్డ్ సెట్ అవుద్ది. ప్రాబ్లం వరల్డ్తో కాదు, నీతో. ద ప్రాబ్లం ఈజ్ నాట్ విత్ ద వరల్డ్, ఈజ్ విత్ యూ." ఎందుకో తెలుసా?
పాడవుతున్న లోకాన్ని బాగు చేయడానికి దేవుడు నిన్ను పంపించాడు. పాడవుతున్నటువంటి లోకానికి బాగు చేయాల్సిన నువ్వే పాడైపోతే ప్రపంచం ఎంత దరిద్రంగా కనిపిస్తుందో చూడు. నీకు వరల్డ్ దరిద్రంగా కనబడుతుందా? నీకు వరల్డ్ జీవించడానికి చీ అని అనిపించేటట్లు కనబడుతుందా? ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ విత్ ద వరల్డ్, ఈజ్ విత్ యూ. మై ఫ్రెండ్స్, వి నీడ్ టు సెట్ అవర్ లైఫ్స్ రైట్ విత్ గాడ్ ఫస్ట్. దేవుడితో మన జీవితాన్ని సెట్ రైట్ చేసుకుందాం. మన జీవితానికి మీనింగ్ ఉంటుంది. మనం జీవిస్తున్నటువంటి వరల్డ్లో ఒక అర్థం ఉంటుంది.